Benvenuti cari amici, Samu Bit in questo nuovo video. Naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale e per cui iniziamo subito. Oggi andiamo a parlare della previsione di Robert Kiyosaki su Bitcoin, che addirittura parla di 1,2 milioni di dollari entro 5 o più anni. Come vedremo le andrà a intervistare la nostra Michelle Macori, ma prima vorrei un po' dirvi chi è Robert Kiyosaki, giusto per capire anche la predizione, ok, da chi è fatta. Allora, Robert Kiyosaki è sostanzialmente l'autore di Padre ricco e Padre povero. Io ho lessi un suo libro, Fake, ok, non voglio fare pubblicità, però è veramente un gran libro in cui sostanzialmente lui spiega come il denaro, ok, quello prodotto dalle banche centrali, sostanzialmente spazzatura, ok, e condivido questa idea, ma che sostanzialmente bisogna solamente comprare oro, argento e ora c'è aggiunto anche il Bitcoin. Perché questa esperienza ha avuto il nostro Robert Kiyosaki? Perché lui nasce da una famiglia sostanzialmente povera, suo padre era un insegnante nelle Hawaii e diciamo lui negli anni 70 fu costretto ad andare in Vietnam. Andò in Vietnam, sostanzialmente lui capì che fu una guerra che si combatteva per il petrolio e non per la lotta al comunismo, i cosiddetti Viet Cong, e quindi lui come diciamo conobbe l'oro. Un giorno insieme al suo amico presero l'elicottero, andarono in una miniera e incontrarono una donna, ok, e loro pensavano di andare lì, prendere l'oro, comprarlo a basso prezzo e rivenderlo. Ma capirono che la signora, quando gli disse il prezzo di mercato. Lui lì capì che l'oro effettivamente aveva un valore. Ok, lui comprò oro, ne continuò sempre a comprare, sempre, e in questo modo divenne ricco. Ok, questa è un po' la storia di Robert Kiyosaki, molto ma molto riassunta, visti i tempi che abbiamo per i video. Per cui iniziamo subito con il video. L'unica cosa che vi voglio dire è che lui considera le uniche monete di Dio, oro, argento e Bitcoin. Andiamo con il video. In that you're a staunch advocate for precious metals, gold and silver, as well as Bitcoin and Ethereum. Now, although many are coming around to holding both, in December, you called that Bitcoin will hit 50K in early 2021, and you were correct. You even tweeted it. Let's read that tweet. Glad I bought Bitcoin, next stop 50K. Wall of institutional money coming 2021. Buy below 20K. If you missed Bitcoin, buy silver. Silver set to move due to AOC's Green New Deal. America in trouble. Future bright for gold, silver, Bitcoin, and entrepreneurs. All right, let's break down that advice there, Robert. You said buy below 20K. If you missed it, buy silver. Okay, so now that Bitcoin has hit a record high of over 61K and is now in the high 50K range, is it too late to get into Bitcoin? Where do you see it going? Ok, quello che sostanzialmente dicono è che Robert Kiyosaki aveva scritto un po' su Twitter 20.000 a un prezzo basso, comprate Bitcoin, e ora gli ha chiesto è troppo tardi per entrare su Bitcoin? Ecco la sua risposta. That's a very good question because it's always the entry point. Like I bought Bitcoin at 9,000 and I thought I was being fleeced. But the reason I bought it at 9 was because COVID shut down the world economy. So I thought it was pretty, when they started printing, so I bought Bitcoin at 9. I wish I'd bought it at 10 cents, like a lot of people did. But now I look like a genius because today it's around 55,000. This is April 2021. And I think it's going to go to 1.2 million. Ecco, quindi quello che ha detto Robert Kiyosaki, la sua risposta è stato: io ho comprato Bitcoin a 9.000 dollari, sostanzialmente perché avevo visto questo calo un po' di tutto il mercato, quindi sempre tenere liquidità da parte, secondo me una parte, ok, non tenete tutto in liquidità, se no è sbagliatissimo. Lui tra l'altro considera i risparmiatori dei perdenti e critica il sistema scolastico, dal punto di vista finanziario non ci insegna nulla. Comunque quello che vi voglio dire è, lui ha detto ho comprato Bitcoin a 9.000 e quindi sono un genio, ok? Quando gli ha chiesto è troppo tardi, lui ha detto Bitcoin andrà a 1,2 milioni di dollari, secondo la sua idea. Quindi non è tardi se holdate naturalmente, perché nel mentre potrebbero arrivare degli scarichi, ok? In 5 more years.
So I'm still advocating it all. I prefer gold and silver. I do. Because Bitcoin Quello che ribadisce però che lui preferisce oro e argento perché Bitcoin è ancora in testa, ok? is still untested. But I have the wherewithal to withstand the hit if it goes down. But gold and silver are God's money. I know because I've traveled the world looking for this stuff. And I've been in the Andes, I've been in Mongolia, been in Argentina. I was just in Park City, which is a silver mining place. So I'm very much in favor of gold and silver because it's God's money. God put it here. I'm not really religious, but I'm saying God put it here. Ok, quello che lui dice è che sostanzialmente per l'appunto ribadisce preferisco oro e argento perché sono le monete di Dio, però attenzione, ok, su Bitcoin. Sicuramente non è moneta di Dio le fiat currencies. Su questo non ci piove secondo Robert e anche secondo me. And then now with AOC and her Green New Deal, silver is going to be used more and more for the environmental. So silver is an industrial metal, but like the thing that really is strange is I can't buy it at retail. So I go to, a coin dealer and I just test them and say, have you got any silver? I said, yeah, in about 6 months. Why is the price not higher then? That's what I don't understand. Okay, let's focus on silver, but I certainly want to circle back to your Bitcoin projection. What do you think is going on with silver? Because you've indicated several times on this program, as well as on your own podcasts, that you suspect that there is some kind of manipulation in the silver market, driven. Ok, a questo punto fanno una breve parafrasi sul prezzo dell'argento che è un po' calato, si parla di una manipolazione, probabilmente così è stato, l'ha scritto anche lui su Twitter, che probabilmente bisogna adesso lasciare l'argento a parte e dedicarsi più al Bitcoin. Comunque lui ha detto comunque l'argento è utilizzato da tutti nelle fabbriche e così via. Ora, quello che io vorrei aggiungere, che dopo si parlerà anche di Ethereum, è lo stesso Ethereum in questo momento, ok? Utilizzato ad esempio su Uniswap e su tantissime altre DEX, ok? Quindi attenzione un po' anche alle analogie, perché noi possiamo essere dei predecessori, ok, del futuro. Però siamo ancora in testa. Perhaps by the fact that so many of the world's biggest corporations need it for their products, particularly in the tech sector. So expand on that a little bit for us, if you will. Well, I think the big thing is, for batteries right now. And, there's Tesla, there's Sony, all the tech companies use silver. And they can't find. Another thing, too, which is a little bit too technical, is many of the silver mines are in hostile territory. They don't like us. I know because I've been to their countries looking for silver. So silver is getting rarer and rarer and rarer and more in demand. Whereas, I have my gold watch, but you don't use it that much. It's just gold. But silver is burned up all the time. It's used in medicine, it's used in everything, water purification. So that's why for the last, I think, 15, 20 years, I've been very bullish on silver, and then I couldn't get it. So the other day I called my local dealer up and I said, have you got it? He says, you won't believe this. I got X amount. I said, I'll take it. I paid nearly $30 for it. I've never paid that much for silver, but I'm that bullish on it that I want to get as much as I can now before it moves again. So that's just my psychosis. I'm not saying I'm right. I just love silver. I love gold. I've been all over the world looking for it. I believe in Gresham's law. Bad money drives out good money. And this guy Biden, I'm not blaming Biden, please get me, I'm not Republican or Democrat. I'm just saying that the system is forcing all of us to become gold and silver and possibly crypto buyers right now. All right, well, let's hit back. Ok, quello che dice sostanzialmente lui è che secondo lui, ok, l'argento avrà un aumento molto marcato nei prossimi anni perché viene utilizzato per tutto, cioè e ci sarà una forte domanda, ok? Quello che ha aggiunto, che secondo me è fondamentale, che vi deve far riflettere, perché secondo me noi siamo una nicchia, ok? E che sostanzialmente il 99% delle persone, ok, lavora per il denaro.
ok, che è un fake perché è stampato ai banche centrali. Lui dice: ora ci obbligano a comprare oro, argento e cripto per liberarci da questo sistema, sostanzialmente. Back on that crypto point, because you said you're projecting Bitcoin to be worth over $1 million in about 5 years' time. Is that what you said? Yes. And why? Why do you think that? And why do you not think that the government may intervene in one form or another? Well, I think they'll try, but the problem is too big, Michelle. Our pensions are going bust. Baby boomers have no money. They shut down the economy. Biden's going to print another 1.9 trillion. So it has never worked. It's Gresham's law. Bad. Ok, quello che ora questa domanda è fondamentale, vi prego di ascoltare questo pezzo perché è fondamentale. Michelle chiede a Robert: perché secondo te Bitcoin raggiungerà $1 milione? Lui gli dice: ormai il problema è troppo grande, il governo può bloccare tutto questo. E lui gli dice: il problema è troppo grande, non posso bloccarlo. Abbiamo tra l'altro la Fed che ha stampato altri $2 trilioni. Dopodiché abbiamo che il sistema pensionistico non regge, c'è tanta disoccupazione. Che cosa dovrebbe fare la gente? Investire in questi asset. Money drives out good money. So when a guy like me gets my hand on a Bitcoin, I'll never spend it. And when I have gold and silver, I've only spent a little bit of my gold. I've never sold it. I'd rather. Però ragazzi, Robert dice quello che è il suo stato il suo segreto per essere diventato ricco. Io ho comprato oro, ho comprato argento, ho comprato Bitcoin e non li ho mai venduti. Io cercherò di holdarli fino a quando non morirò. Ok, questo lui dice. Se io non avrò bisogno di vendere perché ci sarà un'emergenza questi asset, vuol dire che io sarò ricco. Save it. So when I need money, because I'm a real estate guy like Trump, I borrow money. So when interest rates drop really, really low, like they are now, under 4%, I'll borrow millions of dollars because it's fake money. And I'll spend fake money, but I save gold, silver, and today some Bitcoin. Bitcoin is untested yet. Mm-hmm. But that's why I was happy to get some at 9,000. And I may buy some again today or tomorrow just because I'm more bullish on it. But I'm not bullish on gold, silver, or Bitcoin. I'm just bearish on Biden and his communist gang. That's what I don't like. You're seeing. Quello che lui poi dice è: non è che io sono bullish sull'oro, sull'argento e su Bitcoin. Io sono bearish sui governi e su Biden. E questo gli do pienamente fiducia. Se si potesse, ok, anche per i lavoratori, secondo me, dar vita a un piano pensionistico comprando Bitcoin, penso sarebbe una bella cosa, ok? Questa è la mia idea. Crypto, Poi, gold and silver really then as a way to safeguard against dollar devaluation. Yeah, I don't trust the academic elite. That's called Bernanke and Yellen, and now we have Powell. These guys are communists. They print money. They're central bankers. I really don't like how they screw everybody. It makes me rich because all the CEOs take all this fake money and they drive up the stock price. But the working class guy is getting screwed. The person working for money, trying to pay the rent, they can't afford to buy a house. They don't buy stocks. They're just surviving day to day, and the price of food keeps going up and all this. That's what happens when you print money. That's what brought Hitler to power, after 1918, when the Weimar Republic started printing all this fake money. You saw it in Zimbabwe. It's happening in Venezuela. And they screw the poor. It makes me sad. Why don't we, I've always said, why don't we have financial education in school? Just teach them Gresham's law. Bad money drives out good money. Yet our school teachers, those idiots, teach kids to save money. You got to be crazy. Poi qua va a criticare il sistema scolastico perché sostanzialmente non ci insegnano nulla di finanza,
quello che lui addirittura utilizza parole pesanti, da dei comunisti a coloro che stanno stampando denaro. Dice che andremo a finire probabilmente come la Repubblica di Weimar, che portò poi al potere Hitler, ok? Perché lui la sua politica la appoggiò sostanzialmente sulla povertà, perché anche a noi ci stanno riducendo poveri e stiamo vedendo tutti, diciamo, gli effetti che sta comportando tutto questo. E lui dice in futuro saremo sempre e sempre più poveri con minor potere d'acquisto. Per cui lui ritiene questi 3 beni dei beni che possono salvare il nostro potere d'acquisto. Just tell kids to save silver. They'd be a lot better off. Well, that certainly has worked for you, Robert. So you say gold, silver, Bitcoin are really all ways to protect against the dollar devaluation. But Bitcoin is not the only crypto that you like. You also like Ethereum. Why do you like Ethereum? Do you see institutional investors getting into Ethereum as well as you correctly called that they would be getting into Bitcoin? No, it's Michelle. I'm an old guy, you know. Trump and I are the same age. And I hang out with young guys and I ask them questions about Bitcoin and Ethereum. And there's so many different crypto. The reason I say Bitcoin is untested, because it is untested. It's only been around since about 2009 or something. So that's why I'm very cautious with it, the same as all the other altcoins. And I think altcoins are here to stay, but I don't know which one will survive. Remember, I know you're too young, when Amazon came out, so did pets.com. And people were buying pets.com and pets.com disappeared and Amazon became the behemoth of the world. So I didn't know anything about .com and I don't know anything about crypto. So I talked to the young guys who are in it every single day and they kind of filled me up. So they told me to buy. I interviewed this guy, Robert Breedlove. He's a CPA plus a finance guy from Wall Street and all this. And he is probably the most knowledgeable on Bitcoin in my personal experience. Sì, e poi per concludere il video, diciamo, il nostro Robert, la nostra Michelle gli chiede che cosa ne pensi di Ethereum. Lui risponde, Ethereum è un po' l'Amazon, ok? Nel senso che quando ci fu la bolla delle .com, non so se ve la ricordate, nel 2000 circa, che ci fu un'impennata delle dot e successivamente scaricarono pesantemente, una delle poche che si risollevò e che oggi noi sappiamo ha valore veramente devastante è Amazon, ok? E lui pensa che la stessa cosa avverrà su Ethereum. Dopo quello scarico pazzesco, potenzialmente Ethereum potrebbe raggiungere i livelli di Amazon oggi. Questo è un po', diciamo, quello che ci ha detto Robert Kiyosaki. Riassumendo, Bitcoin secondo lui oltrepasserà $1 milione. Naturalmente fammi sapere anche tu nei commenti che cosa ne pensi. Ti ricordo di distruggere il bottone like, di iscriverti al canale e ci vediamo presto.